Hallelujah. Hallelujah. The amen is not for me. Le amen, c'est pas pour moi. I want to call on Brother Mondebi and my friend Gideon, and I want us to really pray. J'aimerais que nous prions For today's service. pour le service d'aujourd'hui. Maybe you didn't check the calendar today. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas regardé au calendrier. Today is the last Sunday of the month in January. Aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois de janvier. The year that we all started jumping here and there. L'année où on a tous sauté, 1 month is already over. Aujourd'hui un mois est terminé. And as we pay attention to the book of Luke, Donc nous allons prêter attention au livre de Luc. I hope the place become very quiet. Cette place est très silencieuse. And with only the keyboard, Seulement le piano. with the song Pass Me Not My Gentle Savior. Avec le son ne me passe pas mon Seigneur. As we end this month, January, Pendant que nous allons terminer ce mois de janvier, as we come before Him today, venir devant lui aujourd'hui, we want to open up our heart to tell Him, nous voulons ouvrir nos cœurs et lui dire, you've not come to see many. nous ne sommes pas venus voir tant d'autres. Jesus in the book of Luke chapter 24, 20 to 26. Jésus dans le livre de Luc chapitre 24, I want us to close our eyes. j'aimerais que nous fermons nos yeux. I want us to really close our J'aimerais eyes. que nous fermons nos yeux. There will be a time for you to open up your Bible, but I want you to close Il y your aura un eyes. temps pour toi d'ouvrir ta Bible, mais j'aimerais que nous fermons nos yeux. And just fix your eyes on God. Fixe tes yeux sur Dieu. Jesus turned to his disciples and was telling them Jésus s'est tourné vers ses disciples et leur disait, in the book of Luke chapter 7, 24 to dans 26, Luc chapitre 7, verset when you set 24, out yourself to go to the wilderness, what were you expecting? quand tu allais au désert, qu'est-ce que tu t'attendais? Were you expecting a man in the wind, shaken by the wind? Est-ce que tu t'attendais à quel homme? When you set out yourself to go to the wilderness, Quand tu vas dans le désert, what were you expecting? à quoi t'attends-tu? When you set out yourself to come here today, Quand tu es venu aujourd'hui, what was the expectation? c'était quoi ton attente? Jesus was telling them, Jésus leur disait, did you go there est-ce que vous êtes partis to look for là-bas a man dressed in clothing? pour regarder un homme habillé? I hope you didn't come to see me. Je pense pas que tu es venu me voir. I want us to open our eyes, open our hearts, J'aimerais que nous ouvrons nos cœurs and fix our all onto Jesus. et nous soyons fixés vers Jésus. And tell me, please pass me not today. Et dire, Seigneur, ne me laisse pas aujourd'hui. Please pass me not today. Ne me dépasse pas aujourd'hui. Whatever belongs to me today, Tout ce qui m'appartient aujourd'hui, whatever I need to grab today for the end of tout January, ce que j'ai besoin de recevoir à la fin de ce mois de janvier, non, ne me laisse pas Jesus was aujourd'hui. telling them, Jésus leur disait, the one who is dressed in clothing cannot be found in this wilderness. et si une personne qui est habillée ne peut pas être retrouvée comme ça dans le désert. I don't know what you were expecting Je today, ne sais pas à quoi tu t'attends, but Jesus was telling them mais Jésus leur disait, that in that wilderness you went out to look for a prophet. dans ce désert, tu es parti In voir. that wilderness you went out to look for the message from the Lord. Dans ce désert, je suis parti voir et écouter le And message you du see that Seigneur. much more than a prophet is here. Je ne suis pas sûre qu'un prophète est ici. Much more than the word, the man, the Millie is here. Plus qu'un homme, Mili est ici. The word of the Lord is passing by. La parole de Dieu passe. Oh, last time Bartimaeus said, Bartimée disait, Bartimaeus went down and said, son of David, please don't pass in this place by. Bartimée dit, oui, fils de David, ne Son me of laisse David, pas. please have mercy on me. Aie miséricorde de moi. I want you to really open up your heart. J'aimerais que vraiment que tu ouvres ton cœur. Today's message have a topic, seeking the face of Et God. ce message, c'est chercher la face de Dieu. It's not a joke when you set out yourself to seek the Lord. Ce n'est pas une plaisanterie quand nous parlons de chercher Will you le open your Seigneur. heart to tell me? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Maybe you just woke up today very late. Peut-être que tu t'es réveillé aujourd'hui très tard. And all that you were thinking is, let me just come to Et tu church. pensais seulement, je viens seulement à l'église. You really didn't have the time to prepare before Tu Him. n'as pas eu le temps de te préparer devant Maybe you lui. didn't have the time to really seek His face. Peut-être tu n'as pas eu le temps de chercher sa face. But today, may you not pass Him Mais by. aujourd'hui, The confidence is, yes, still you are here. oui, la confiance c'est que tu es ici. Savior. Church. Should we sing it with our whole heart? Est-ce que nous pouvons chanter avec tout notre
by. Seigneur, ne passe pas et laisse et en me laissant. I'm just a vessel, but I also need you. Please don't pass us by. Please don't pass us by. We have come to our wilderness here. And we are not looking for a woman dressed in full clothing. We have come to receive your message. The reason that brought you here today, La raison qui t'a emmené ici aujourd'hui, Jesus asked Bartimaeus, Jésus a demandé à Bartimée, what should I do for qu'est-ce you? que je peux faire pour toi? He said, I want to see. Et il a dit, je veux voir. What is the expectation? What is it that brought you Quelle here? est ton attente? Qu'est-ce qui t'a emmené ici? Jesus is asking you, what do you want? Jésus te demande qu'est-ce que tu veux? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? What do you want? this afternoon? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Oh, it's just another Sunday. Comme un autre dimanche. Church, what do you want? Église, qu'est-ce que tu veux? This is our last Sunday for January. C'est notre dernier dimanche du mois de Next janvier. Sunday will be in February. Et le prochain dimanche sera en février. Please, do not pass us by. Oh Jesus, do not pass us by. We are calling on you for your word. We are calling on you for your word. Please touch us with your word. May we not live here the same again. May we not live here just the way we came. Bring an understanding unto us. That when we come to you to say we are seeking your face, we know what we want to do. Because you have given us this understanding. In Jesus' name. Amen. Amen. As my brother Montebi continue, shall we sit down? Est-ce que nous pouvons nous asseoir? We continue on the keyboard. On va continuer avec le piano. We are still on the series of God's presence, my possession. Nous sommes toujours sur la série de Dieu, ma possession. La présence de Dieu, ma possession. And those of us, or those of if you are the first, this is your first time to be here. Si c'est ta première fois d'être ici, The theme for the year is God's presence, my possession. la présence de Dieu, ma possession, le thème de cette année. From Exodus chapter 33, verse 15. Exode chapitre 33, verset 15. And on the first day of January, Et le 1er first janvier, Sunday of January, le premier dimanche, our de presiding elder led a topic, notre ancien a donné un thème, God, my possession. Dieu, ma possession. And in that, I got something from that topic. J'ai reçu quelque chose de ce thème. I don't know what you got if you were here. Je ne sais pas ce que tu as reçu quand tu étais ici, But if you can remember, he said something. mais si tu peux te rappeler, il avait eu à dire quelque chose. That when it comes to the tribe of Jacob, Quand on parle de la tribu de Jacob, it looks like some of them have some inheritance. on dirait que certains avaient des héritages. But onto the tribe of Levi, Mais la tribu de Lévi, the Lord told Moses that they will have no inheritance among you, et Dieu a dit à Moïse qu'ils n'allaient pas avoir d'héritage, because I will be their possession. parce qu'il sera leur possession, Because they set out their heart just only to give to God. parce qu'ils ont donné leur cœur à Dieu. I don't know if you were the son or daughter of a Levite, Je ne sais pas si tu es un fils ou une fille des Lévites, and you see your friends from the other tribe et tu vois tes amis d'une autre tribu boasting hardly about their possessions. se rendre fiers de leur possession. And you come to your father to ask about your possession. Tu viens à ton père pour demander ta possession, You ask about your inheritance. tu demandes ton héritage, You ask about what you can also have to give unto the coming
demande qu'est-ce que tu peux donner à la génération qui vient. And he looks at you and said, Et il te regarde et il dit, for our possession is God. parce que notre possession c'est Dieu. I don't know how you will take it. Je ne sais pas comment tu vas le prendre. See that our possession is God. Notre possession est Dieu. Our possession is God. Notre possession est Dieu. He is our inheritance. Il est notre héritage. He is our inheritance. Il est notre héritage. Everything will pass away, Les choses vont passer, but he will stay forever. mais il va rester à jamais. And in the second week, Et la deuxième semaine, our elder Ahmed also helped us with the thing, knowing God from a place of intimacy. et notre ancien Ahmed a parlé de connaître Dieu dans une place d'intimité. Knowing God from a place of intimacy. Connaître Dieu dans une place d'intimité. And he got us to know that from John chapter 17, verse 3. Dans Jean chapitre 17, verset 3. See that there is a way to have eternal life, which is to know God. Il y a un chemin pour avoir la vie éternelle qui est de connaître Dieu. Then he concluded by saying that knowing God will be swallowed up by eternity. Et connaître Dieu va te permettre de faire l'éternité. He made us to understand that you cannot just say, I know God today and it's over. Il nous a fait comprendre, on ne peut pas seulement dire je connais Dieu aujourd'hui et c'est fini. Because the Lord has planted eternity in our heart. Knowing God becomes eternal. Parce que Dieu a planté l'éternité dans notre cœur. Connaître Dieu, c'est éternel. So he said, knowing God becomes timeless. Connaître Dieu devient éternel. And last week, those of us that were there, Et la semaine passée, ceux qui étaient ici, our sister and our brother, notre sœur et notre frère, led us to understand remaining in the presence of God. nous ont aidés à comprendre, demeurer dans la présence de Dieu. Maybe you are still asking, you were here first day, second day, third day, why is she going down like that? Peut-être tu te demandes le premier jour, le deuxième jour, pourquoi c'est comme cela. Because today is the last day of January. Aujourd'hui, c'est le dernier jour dernier dimanche du mois de janvier. The last Sunday of January. Le dernier dimanche du mois de janvier. The last Sunday of January. Le dernier dimanche du mois de janvier. So even if you were not here from the beginning, Donc si tu n'étais pas là depuis le début, the Lord still wants you to understand we are going somewhere. le Seigneur veut que tu comprennes on va quelque part. The Lord still wants to understand He has something for us today. Le Seigneur veut te faire comprendre qu'il a quelque chose pour nous aujourd'hui. He gave us a word that we need to remain and abide in Him. Without Him, we are nothing. Il nous a donné une parole que nous devons demeurer en lui, car sans lui, nous ne sommes rien. But today He's telling us, Aujourd'hui, il nous dit, seek my face. cherche ma face. 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 It has become like a religious word that everybody keeps saying. C'est devenu comme une manière religieuse que tout le monde dit. I am seeking the face of God for my marriage. Je cherche la face de Dieu pour mon mariage. I am seeking the face of God after China. What next? Je cherche la face de Dieu après la Chine. Quoi? Qu'est-ce qui vient? I am seeking the face of God. Je cherche la face de Dieu. What at all are you seeking for? Qu'est-ce que tu cherches? What at all are you seeking for? Qu'est-ce que tu cherches? What at all are you seeking for? Qu'est-ce que tu cherches? The Lord Jesus was telling His Le disciples Seigneur Jésus disait à ses disciples, that when you really went out to this wilderness, quand tu vas partir dans ce désert, what did you set out yourself to see? qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches à voir? And our main text for today Notre texte principal d'aujourd'hui, is Jeremiah chapter 29, c'est dans Jérémie chapitre 29, 11 to 13. 11 à 13. And I want us to read it together. Et j'aimerais que nous puissions le lire ensemble. 1, 2. 1, 2. For I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord. Plans for peace and well-being, and not for disaster, to give you a future and a hope. We are not going to say it together, but I just want you to just look at it. J'aimerais que tu puisses regarder Please, the verse 11. le verset 11. You just look at it for a while. Regarde-le pendant un moment. Because when you set yourself to say, I want to seek the face of God, Quand tu te dis que tu veux chercher la face de Dieu, then you better mean something serious. donc tu dis quelque chose de sérieux. What is the verse 11 telling us today? Qu'est-ce que le verset 11 nous dit aujourd'hui? You see that for I know. Car je sais. Moses was busy asking the Lord,
Moïse était occupé demandant au Seigneur, if I go to these people si je vais voir ce peuple and they ask me who has sent you, et me demande qui m'a envoyé, the Lord just told Moses that I am has sent il you. a seulement dit à Moïse, je suis, il t'a envoyé. Don't get it too complicated. Ne le prends pas très compliqué, The I am have sent you. je suis t'a envoyé. When you set out to seek the Lord, do you know that I am? Quand tu vas chercher Dieu, est-ce que tu connais le je suis? When you set out, say, I want to see the face of God, do you even know Him? Quand tu dis que tu veux chercher la face de Dieu, est-ce que tu le connais véritablement? Verse 12 to 13. Versets 12 à 13. One go. Then you will call on me, and you will come and pray to me, and I will hear your voice, and I will listen to you. Then with a deep longing will you seek me, and require me as a vital necessity, and you will find me when you search for me with all your heart. I took it from Amplified. The reason being that it explains itself. Je l'ai pris d'Amplify, c'est pour cela ce verset s'est expliqué lui-même. I want us to look at it again. J'aimerais que nous puissions regarder encore. When you say, I'm seeking the face of God, Quand nous disons je cherche la face de Dieu, what is the understanding the verse is giving us? c'est la compréhension que ce verset nous donne. What is the understanding you get from the Quelle verse? est la compréhension que tu reçois de ce verset? He's saying that then you will call me, and you will come, you will pray, and I will hear your voice, and I will listen to you. With a deep longing, you will seek me and inquire me as a vital necessity, and you will find me. Vous m'invoquerez, vous me partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. You will find God, but the condition is when you do it with all your heart. Tu vas trouver Dieu, mais si tu le fais avec tout ton cœur. It's not just in the habit of becoming like a religious statement. I am seeking after God. What is the heart? C'est pas en disant d'une manière religieuse, je cherche Dieu, mais quel est ton cœur? For effectiveness, the condition is with all your heart. Et la condition, c'est avec tout ton cœur. When you set yourself to come here today, Quand tu es venu aujourd'hui, what is the condition of the heart? quelle était la condition de ton cœur? Is it that somebody will say, "Oh, there she is," Tu attends que quelqu'un dise oui, la voici, so that we will welcome you after a long while? afin qu'on puisse dire la bienvenue après longtemps? What is the condition of the heart? Quelle est la condition du cœur? James is saying that you don't have because you don't ask. Jacques disait que tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Then you continue to say you ask, but then you do not receive. Et tu demandes et tu ne reçois pas. Because you want to spend it with your own passions. Parce que tu le fais avec tes propres passions. What is the heart? Quel est le cœur? We can end the PPT today. Nous pouvons arrêter la And we can projection end the aujourd'hui. message today. Nous pouvons arrêter le message d'aujourd'hui. Because with the Lord you will find Him. Parce qu'avec le Seigneur, tu vas le trouver. But are you doing it with all your heart? Mais est-ce que tu le fais avec tout ton cœur? Or He become the plan B after all is done? Ou c'est le plan B, après cela c'est fini? Seeking the face of God. Chercher la face de Dieu. Seeking His face. Chercher sa face. There's this definition which I got from the dictionary, Il y a la définition que j'ai reçue du dictionnaire. which says that it's a discover from a search. C'est de découvrir en cherchant. You cannot just say, I'm in to discover something and the thing is here. Tu ne peux pas dire que tu découvres quelque chose si la chose est ici. Then you are talking about something deep. Tu es en train de parler de quelque chose de profond. You cannot just say, I cannot see you say, I'm searching for my Bible. Tu ne peux pas dire je cherche ma Bible And your Bible is in front et ta of Bible you. est devant toi. Then what I can say is you have an eye problem. Ce que je peux dire, c'est que tu as des problèmes des yeux. Or you don't know what you are searching for. Tu ne sais pas ce que tu cherches. So many of us, we talk like, please pray for me. Il y a plusieurs d'entre nous disent, s'il te plaît, prie pour moi. It looks like I am in searching for God. C'est comme si tu recherches Dieu. But then we don't really know what you are searching Mais for. nous ne savons pas réellement ce que nous recherchons. If you are in to discover something, meaning that this thing is not shallow. Si tu veux découvrir quelque chose, ça veut dire que cette chose n'est pas Seeking superficielle. after God is not that shallow. Chercher Dieu n'est pas superficiel. When you go out and say, I want to seek after, I want to discover something, there's a digging inside. Si tu dis que tu veux découvrir quelque chose, c'est plus profond. You cannot just say, I want to know God without the intimacy part. Tu ne peux pas dire que tu veux connaître de sans l'intimité. You can say, I really want to seek
seek after God without really digging out to get something. Tu ne peux pas dire que tu recherches Dieu si tu ne vas pas dans sa présence. It's not a joke. Ce n'est pas un jeu. As we talk about God's presence, my possession this year, Quand on dit la présence de Dieu, ma possession cette année, the Lord is calling us onto something very serious. le Seigneur nous appelle à quelque chose de très sérieux. You see, you cannot have this thing here and still be searching for it. Tu ne peux pas avoir la chose ici et tu continues à la chercher. Jeremiah chapter 33, verse 11. Media, please stand Jérémie, up. chapitre 33, verset 11. Jeremiah chapter 33, verse 11. Jérémie, chapitre 33, verset 11. It's my prayer that after we leave here Ma prière, c'est après qu'on ait fini, on part d'ici, and we say that we are really seeking God for something, on dise qu'on cherche Dieu réellement pour quelque chose. it does not become a one-day thing, Pas seulement un jour. but we have the assurance that indeed we will find Him Mais nous avons l'assurance qu'en réalité, nous allons le trouver. and He become the only option. Et devient la seule option. Jeremiah chapter 33, verse 3. Verset 3. Says, call to me, and I will answer you and tell you great and wondrous things you do not know. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées, See that great and wondrous things you do not know. de grandes choses que tu ne connais pas. He has been put in a call unto me, and I will answer you. Invoque-moi et je te répondrai. See that I will tell you great and hidden things you have not known. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Meaning that there are some things you have known, Il y a des choses que tu connais, but there's still some hidden things you have not known. mais il y a certaines choses cachées que tu ne connais pas encore. So when you say to yourself, you say, I'm seeking the face of God, Donc quand tu dis que tu cherches la face de Dieu and you just want to isolate only the face, et tu veux chercher sa face seulement, then what makes the difference is the face. ce qui met la différence c'est la Because the face. face has some details. Parce que la face a certains What détails. you put on the passport picture is not the fingerprint. Quand on met sur le passeport, c'est pas Because as soon as I see you, parce que quand je te vois, I get the difference. c'est la différence. So when you set out yourself to really see God, Donc quand tu veux réellement chercher then Dieu, you are really going to look at God eyeball to tu eyeball. vas regarder Dieu des yeux dans les You want to yeux. get some details Tu from veux God. prendre des détails de lui. You really want to look at His face and get some Tu details. veux regarder sa face et prendre certains When you détails. set yourself out to see God, Quand tu t'emmènes à chercher Dieu, then you really want to see what He sees. tu veux savoir qu'est-ce qu'il voit. You really want to see what He Tu smells. veux savoir qu'est-ce qu'il sent. You really want to know what this mouth of the Lord is speaking. Tu veux savoir qu'est-ce que sa bouche dit. Will you be ready to see what the Lord Est-ce que sees? tu es prêt à voir ce que Dieu voit? Will you be ready to see what the Lord sees? Est-ce que tu es prêt à voir ce que Dieu voit? Will you be ready to hear what He's saying? Est-ce que tu es prêt à écouter ce qu'il dit? Seeking the face of God. Chercher la face de Dieu. The face makes the difference. La face fait la différence. The difference is in the face. La différence est dans la face. The difference is in the face. La différence est dans la face. So Moses said in Exodus chapter 33 verse 16. Donc, Moïse a dit dans Exode chapitre 33 verset 16. Moses put this face in terms of it's the presence of God. Et Moïse a pris cette face comme la présence de Dieu. See, this thing which I found that they said that the presence of God in the Hebrew is commonly said to be the face. Et la présence de Dieu en hébreu c'est comme la face, c'est la face. When you are saying I'm seeking your face, you are saying I'm seeking your Quand presence. tu dis tu recherches la face, tu dis tu recherches sa présence. Then our scripture that we've been talking about in the book of Exodus, Dans notre écriture dans le livre d'Exode, it makes so much sense. ça a du sens. That Moses is saying, is it not you going with us that caused the difference? Et c'est toi allant avec nous qui fait la différence. You can ask a friend, Tu peux demander à un ami, who am I? qui suis-je? You can ask a friend, Tu peux demander à un how do ami, I behave in this comment situation? j'agis dans cette situation? You may get some answers, Tu peux avoir certaines réponses, but the Lord is saying, seek me. mais le Seigneur dit Because cherche-moi. that answer is not that full Parce que answer. cette réponse n'est pas pleine. Because I am the only one that knows you. Parce que je suis le seul qui te connaît. I'm the only one that knows Je you. suis le seul qui te connaît. I'm the only one that knows Je you. suis le seul qui te connaît. The Lord is telling us that we should seek Him Le Seigneur nous dit que nous devons le chercher. because He has a plan for Parce qu'il a us. un plan pour nous. He has a plan Il for a un us. plan pour nous. He has a plan Il for a un us. plan pour nous. He has a plan for Il a un us. plan pour nous. That your friend has a plan for you. Est-ce que ton ami a un plan pour toi? We can only talk from experience. On peut parler d'expérience. But because he doesn't know tomorrow, his experience may not be that varied. Peut-être qu'il connaît l'expérience, mais il ne connaît pas le lendemain.
The Lord has your plan. Dieu a ton plan. The reason why He put you in that country, it belongs to Him. La raison pour laquelle il t'a mis dans ce pays, ce pays lui appartient. He's saying, ask me the reason why I put such and such a friend around you. Demande-lui la raison pour laquelle il a mis certains amis autour de toi. It's not only when that exam is coming that you should ask me. C'est pas seulement quand cet examen arrive que tu dois lui demander. Ask me because I have a plan and a future for you. Demande-moi parce que j'ai un plan et un futur pour toi. Ask me because I don't just have a plan, I have a future. Demande-moi parce que je n'ai pas seulement un plan, j'ai un futur. Is there something that you are asking God Il y a for? quelque chose que tu demandes à Dieu, Is there something that you are worried about? quelque chose que tu es inquiet. Is there something that it looks like it's becoming so big for you? Il y a quelque chose que tu te dis que c'est trop pour toi. It looks like it's overflowing in you. C'est comme si tu ne peux pas gérer. It's overflowing because you are putting your confidence in the flesh. Parce que tu mets ta confiance dans la chair. See, the how may not be that clear to you, Peut-être le comment n'est pas clair pour toi, but the how belongs to God. mais le comment appartient à Dieu. Because He has a plan and a future Parce for qu'il a you. un plan et un futur. The Lord said you should ask me so that you will know and walk in my will. Tu dois lui demander pour marcher dans ses voies. What a confidence that you get to know that I am walking in the will of God. Quelle confiance quand tu dis que tu marches dans les voies du Seigneur. What an assurance that I am walking in the will of Quelle God. assurance quand tu dis que tu marches dans les voies du Seigneur. Ask me because knowing that you are walking in the will of God will stop you from crying. Demande parce que connaître que tu marches dans la volonté de Dieu va te permettre d'arrêter de pleurer. Because He's not a man that He should lie. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir. He's not a man that He should lie. Ce n'est pas un homme pour mentir. Habakkuk is saying that even though it tarries, wait for it. Habakkuk dit mais même si ça prend le temps, attends. Because this vision will not lie. Car cette vision va se Even passer. though it looks like it's not the way you expected, He has a plan for you. Même si c'est la manière dont tu t'attends, il a un plan pour toi. Because it's working together for your good. Parce que tout marche pour ton bien. And in our seeking, the Lord is telling us today Dans notre recherche, Dieu nous dit aujourd'hui, that there's something that He wants us to seek first. il y a quelque chose qu'il aimerait que nous recherchions premièrement. Matthew chapter 6, 11. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 11. Matthew chapter 6. Matthieu chapitre 6, I want to read the verse 11. le verset 11. Jesus was teaching His disciples Jésus enseignait ses disciples how to pray. comment prier. That one we all know. Ceci, nous le connaissons tous. Let me start from verse 9. On va commencer par le verset 9. Matthew chapter 6, verse 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. Jesus said, pray then like this. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Verse 11 says, give us this day our daily bread. What the Lord is telling us to seek first Qu'est-ce que Dieu nous dit de rechercher premièrement? is His kingdom and His C'est righteousness. son royaume et sa justice. So when He taught them how to pray, Donc il leur a enseigné comment prier, He said that after hallowed be thy name, God, afin que ta volonté soit faite. He said that ask for the kingdom to come. Demande au royaume de venir. The same Matthew chapter 6, verse the 33. Donc Matthieu chapitre 6, verset 33. That seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. And it never said and then seek the others. It said that the others will follow. Et il n'a jamais dit rechercher les autres. The others will vont come. les autres vont venir. Because the others reside in the kingdom. Parce que les autres demeurent dans le royaume. When you turn it, Quand tu retournes, then you are saying you are searching for the other things. quand tu dis que tu recherches les autres choses, Then you come search for the kingdom later. tu vas rechercher le royaume plus tard. It doesn't work. Ça ne marche pas. That's what brings frustration onto C'est us. ce qui emmène la frustration. Because seeking the face of God Parce que chercher la face de Dieu, is seeking the Lord to lead us. c'est chercher Dieu pour nous So you diriger. yourself cannot set out to look for the things yourself. Mais toi-même, tu ne peux pas chercher les choses toi-même. It will bring frustration. Ça va emmener la frustration. It may look right to you, Ça peut être droit devant toi, but it may not just be right mais ça ne peut pas être seulement or droit be in the plan of God for you. ou être dans le plan de Dieu pour toi. The Lord is asking the church Le Seigneur demande à l'Église, that when you come to seek my face, seek His kingdom and His righteousness, not your own righteousness. quand tu cherches sa face, cherche son royaume et sa justice, non pas ta propre justice. Seek His kingdom first and His righteousness. Cherche sa justice premièrement et
et son royaume. Paul said that I may know you Paul pouvait dire qu'il te connaître and your righteousness. et ta justice, So that not having the righteousness as of the law, but his righteousness. mais sa justice. This is what I want us to read. I know we all know this sister Hannah in the Bible. Je sais que nous connaissons tous la sœur Anna dans la Bible. She didn't have a son, Elle n'avait pas un enfant, but he went to God to pray. mais elle est partie à Dieu et prier. And he said, God, if you give me this son, I will give it back to you. Et elle disait, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le redonnerai en retour. The Lord gave him the son. Dieu lui a donné l'enfant. This one doesn't make sense. You didn't have a son. Ça n'a pas de sens. Tu n'as pas un enfant, You got a son. tu as un enfant. So that you will not be ridiculed by people outside. Afin que tu ne sois pas ridicule devant les autres dehors. And you got the son and you gave it back to the Lord. Et tu as l'enfant et tu le redonnes au Seigneur. But I'm telling you, Mais je te dis, the others, they are in the kingdom. les autres sont dans le royaume. She gave one back unto the Lord. Elle a redonné un en retour à Dieu. The Lord gave 5. Dieu lui a donné 5. The Lord gave 3 sons and 2 daughters. Dieu a donné trois garçons et It 2 may filles. not make sense what the Lord is doing. Peut-être ça ne prend pas un sens ce que But if you Dieu say fait. that you seek after the Lord, allow him to lead. Mais quand tu cherches Dieu, laisse-le te diriger. When you set out yourself to seek after the Lord, seek for his kingdom. Mais quand tu recherches Dieu, recherche-le pour son royaume. Because the Lord will not give you anything that you become too busy and you drift away from him. Et Dieu ne va pas te donner quelque chose, tu vas être tellement occupé, t'éloigner de lui. The husband you are looking for, he will not give you that husband that will prevent you not to pray unto the same Il ne va God. pas te donner ce mari qui va t'empêcher de prier encore. Did he really give you that one? That Est-ce qu'il job, est-ce qu'il t'a réellement donné cela? which is driving you away from him? Ce qui t'éloigne de lui. Whatever he gave you, Tout ce qu'il te donne, so that seek the kingdom first recherche d'abord le royaume and his et righteousness. sa justice. The book of James chapter 5 says Dans Jacques chapitre 5 dit, that the prayer of the righteous, la prière du juste it availeth much. a plus de valeur et d'une grande You efficacité. cannot be seeking after God with just the way you want. Tu ne peux pas chercher Dieu de la manière dont tu veux. Not becoming wise in your own Tu ne eyes. peux pas être sage devant tes propres yeux. See that seek me after his righteousness. Recherche après sa justice. Let him put you right. Laisse qu'il te met droit. Because you cannot come to a holy God Car tu ne peux pas venir devant un Dieu saint with you not being holy. sans toi être saint. The Lord is telling us today Le Seigneur nous dit aujourd'hui, that if I say you should seek me with all your heart, si je te dis de me chercher de tout ton cœur, that there's no need to worry il n'y a pas besoin de t'inquiéter. if you are doing it in faith. Si tu le fais avec la foi, He's telling us to seek me with all your heart il dit de le rechercher de tout ton cœur, is to have faith in me. mais d'avoir la foi en lui. Is to have that Hebrews 11 kind of faith, but which looks like it does not make sense. D'avoir la foi d'Hébreux 11 qui est comme si ça n'a pas de sens. Having a God telling you, I'll make you fathers of all nations, but you don't even have one. Mais Dieu te dit, tu vas être le père de la foi, mais tu n'as même pas d'une grande nation, mais tu n'en as pas même une. That Hebrews 11 kind of faith, it may sound crazy, Cette foi d'Hébreux 11 peut être folle. but the Lord is telling us that Mais le Seigneur nous dit, when you come seeking after God, quand tu recherches après Dieu, the reward is in doing it with all your heart, la récompense c'est de le faire avec tout son cœur. and it's having your whole faith in Him. Et avoir toute ta foi en lui. Having your whole faith in Him. Avoir toute ta foi en lui. Hebrews chapter 11 verse 1. What Hébreux does it say? chapitre 11 verset 1 dit, Media, please, can you project it for us? Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the reality of what is hoped for and proof of what is not seen. How then do you get the proof of something that you cannot see? comment tu peux prouver quelque chose que tu ne vois pas? How can you have a proof of something that you cannot see? Comment tu peux prouver quelque chose que tu ne vois pas? That's what the Lord is saying, that when you come to seek after me, Et Dieu te dit que quand tu viens me chercher, there's an attitude that you must have. il y a une attitude que tu dois avoir. He's saying that be still and know I am. Sois calme et sais qu'il est. You may not have the proof now, Peut-être tu n'as pas la preuve but there's maintenant, an attitude that you need to have. mais il y a une attitude que tu dois That be avoir. still and know Sois calme et sais I am. qu'il est Dieu. I am. Il est Dieu. I am.
Il est Dieu. Do you know that I am? Est-ce que tu le connais, le je Do suis? you know that I am? Est-ce que tu le connais? It may look like C'est comme si Pharaoh and his people are coming. Exodus chapter 14. Pharaon et son peuple viennent. And it may look like the Red Sea is before you. C'est comme si la mer rouge est devant toi. But you don't know the reason why it didn't allow you to go through the shortcut through the Philistines. Mais tu ne sais pas la raison pour laquelle il ne t'a pas permis d'aller au court chemin, le chemin des Philistins. Stop the worry. Arrête de t'inquiéter. When you really set yourself out to seek God with all your heart, be still. Quand tu recherches Dieu de tout ton cœur, sois calme. This is the attitude the Lord is telling us to have. C'est l'attitude que Dieu veut que nous ayons. Be still and know that He is. Sois calme et sais qu'il est. Be still and know that He is. Sois calme et sais qu'il est. Be still and know that the battle is His. Sois calme et sache que Be la still bataille and know est the battle is His. Sois calme et sais que la bataille lui appartient. It does not make sense for David to stand in front of Goliath. Ça ne prend pas de sens pour David de se lever devant Goliath. It may make a little bit of sense if he has a sword. Peut-être ça peut avoir de sens. But you can't come to somebody big and have it, this thing that kills a bird. Mais tu ne peux pas avoir juste devant quelqu'un avec un truc à la main. So just allow Goliath to laugh because this one is to kill a bird. Mais permettre à Goliath de rigoler. It does not make sense because he is not a bird. Ça n'a pas de sens. But David knew that the battle is not his, it's the Lord's. Mais David sait que la bataille ne lui appartient pas. The Lord is saying, I have an attitude when you come to seek my Et Dieu est face. en train de dire, aie une attitude quand tu viens chercher ma He's face. telling you that the battle is his. La bataille lui appartient. If you read the account of David and Goliath, Si tu regardes David et Goliath, I wish you go and read it today. peut-être nous allons... The Bible says that the stone sink deep inside. Et la pierre est rentrée à l'intérieur profondément. The stone is sink deep inside. Et la pierre est rentrée à l'intérieur. If it's not God, Si c'est pas Dieu, then what did it? qui l'a fait? How can David really locate that this is the only opening here? Comment David peut localiser que c'est seulement la partie là qui est ouverte? The Lord is telling us that when you set yourself out to seek Him, have faith in Him. Quand Dieu dit que si tu dois le chercher, et la He's telling you to have this attitude, just be still. aie cette attitude, sois calme. It may look like this thing does not make sense. The how is not there. C'est comme si ça n'a pas de sens, le comment n'est pas là. But He's telling us, be still. Mais il dit sois calme. Because whatever you are going through is working together for your good. Shall we write some? Parce que peu importe ce que tu passes, il œuvre pour toi. That whatever you are going through is working together for your good. Peu importe ce que tu as, par lequel tu passes, il travaille Maybe you pour toi. can say, if I have come from America, if I've come from that parents, Parfois tu te dis, oh si je venais de l'Amérique, si je venais de ses parents, maybe if I could have done this thing this way, si j'avais fait ceci comme cela, my life would have been better now. ma vie peut-être serait meilleure. But the Lord is telling us Et le today, Seigneur nous dit aujourd'hui, at this moment, en ce moment, don't look at the Pharaoh ne and his regarde people pas that les are coming. pharaons qui viennent. Because the Lord knows that He Himself needs to stay up to come. Parce que Dieu même sait qu'il doit venir. Because if they don't come after you, you will not move. Parce que s'il ne vient pas, tu ne peux pas bouger. But even if you see the Red Sea before you, Mais même si tu vois la mer rouge devant toi, that be still and know sois calme et sais that the Egyptians you see, que les Égyptiens que tu you avais will see vus, them no more. tu ne vas plus les voir. If I've allowed you to pass through the Si je t'ai wilderness, permis de passer par le they will désert, still be following ils you. vont continuer à te suivre. But then I need to cover them and Mais even j'ai cover the besoin de les firstborns. couvrir So that even when you turn back, afin que quand tu te retournes, you may understand tu puisses comprendre that the battle is the que la Lord's. bataille appartient au Seigneur. I don't know what you are seeking Je ne for. sais pas ce que tu recherches. I don't know what you are seeking Je for. ne sais pas ce que tu recherches. I don't know what you are seeking for. Je ne sais pas ce que tu But there's recherches. a benefit in seeking Mais il y after. a un bénéfice recherchant Dieu. There's a peace of God Il y a with une you. paix de Dieu. The Lord said that you will have His peace. Le Seigneur dit que tu auras sa paix. The peace He will live with Cette you. paix qu'il t'a laissée. The Lord will leave you His Le peace. Seigneur va te laisser sa paix. The peace I have with you, I live with you. La paix qu'il t'a laissée. Amplify said that my perfect peace I give to you. Et Amplify dit que ma This perfection, kind of peace, it is not just the way the world gives. cette paix, ce n'est pas comme le monde donne. He said that do not let your heart be troubled, Ne laisse pas que ton cœur soit en trouble, nor let it be afraid. ni être effrayé. He said, let my perfect peace calm you in every circumstances Que la foi soit dans cette paix soit dans toutes les and give you circonstances. courage and strength for every challenge. Afin que tu sois courageux et fort. And our conclusion in Psalm 105 verse 3. Et la conclusion dans Psaume The Lord 105. is telling us that if indeed you come to seek after Him, Et le Seigneur dit que si tu viens le rechercher, let your heart rejoice. que
ton cœur soit réjoui. I don't know what you've been seeking God Je ne for. sais pas pourquoi tu cherches Dieu. I don't know what brought you here Je ne today. sais pas pourquoi il t'a emmené ici aujourd'hui. Open up, open up. Ouvre-toi, ouvre ton cœur. Maybe something has shut your mouth so badly. Peut-être quelque chose a fermé ta bouche de conduire. It looks like you cannot even lift up your heads to look up C'est to comme Him. si tu ne peux pas élever ta voix et The Lord is saying that if you seek for me, you will find me. Et le Seigneur dit, si tu le recherches, tu If vas le you seek trouver. me, you will find Si tu me. le cherches, tu vas le trouver. The house is not in your hands, it's Le in my house. moment, ce n'est pas dans sa maison, mais I dans just ta want us maison, to mais dans open la up our sienne. mouth J'aimerais que nous ouvrons and nos surrender bouches it all unto the Lord. et le soumettre au Seigneur. You may not have all the understanding, Peut-être it's que tu n'as okay. pas la compréhension de But He ton knows Dieu, the plans for you because He knows. mais il a les plans pour toi parce qu'il And He knows connaît. the future for you. Et il a un futur pour Will you toi. open up your heart? Ouvre ton cœur. Open up your mouth. Ouvre ta bouche. And neglect all the second plans. Déclare. Fix your eyes towards Him. Fixe tes yeux sur lui. Fix it on Him. Fixe tes yeux sur Fix lui. it on Him. Fixe tes yeux sur Fix lui. it on Him. Fixe tes yeux sur Fix lui. it on Him. Fixe tes yeux sur Lord lui. Jesus, the church, we are looking up unto you. We don't know what you will bring in February. We don't even know what we are going to meet at the conference. But we are trusting you. We are seeking your face. Will you lead us in the name of Jesus? I want you to pray unto the Lord. He is here to listen unto us. If there's something that you think is so hard unto Him, there's nothing too hard for Il n'y a them. rien dur pour lui. There's nothing too hard for Il n'y a them. rien qui est trop dur pour lui. What makes the difference is Him being with you. Ce qui fait la différence, c'est lui étant avec It toi. may not make sense, but Him being with you Ça is n'a pas okay. de sens, mais lui étant avec toi est ok. Open up your mouth. Ouvre ta bouche et parle-lui. Open up your mouth and talk Ouvre to ta Him. bouche et parle-lui. Maybe you don't really know that you don't even know what you will eat today. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu vas manger aujourd'hui. You may not have a whole clue after China. What am I Tu going ne to sais do? pas peut-être après la Chine qu'est-ce que tu vas faire. Just seek me. Cherche-le. And I will tell you great and hidden things. Je te dirai les choses cachées. Lord Jesus, as a church, reveal unto us all that you planted unto us, all that you've already delivered unto us. May we know what you want us to do. May we know what you have already given unto us. Lord Jesus, we pray that we will open up our eyes to see. And we have not come today just to have a simple fellowship. But together we are asking, please take us deep. Take us deep. And that great promises that you have for us, that future and hope. And the disciples said, Jesus, God, increase my faith. He said, you need not your faith to be increased. All that you need to have is that little faith as the master seed. And you will cause the mountain to move and plant itself in the sea. And it will happen. You need not your faith to be increased. You need it very little. Tu as besoin d'une petite foi. Put it all unto the Lord today. Soumets-le au Seigneur aujourd'hui. Lord Jesus, I may not know my favor with my master. I may not know how I will even finish this things. I leave it unto you. I surrender it all unto you. I'll give me that attitude of stillness. Let me just wait on you, Lord Jesus. Let me be still and be patient. And know that you won't lie. Lord Jesus, we thank you for your word today. Let it speak much more unto us. Even when we live here. Let your will be done in our lives. May we be fulfilled in you. In Jesus' name.